forces, defense agriculture, livestock, fisheries, cooperation. Ladies and gentlemen. CS Agriculture, no protocols observed. Financial year 2021-2022 to the tea farmers. As you may be aware, the industry has been undergoing reforms with a view to ensuring efficiency, transparency, and good governance in the value chain, with the ultimate objective of improving farmers' earnings. One of the key elements of the reforms agenda has been operationalization of the Tea Act, which came into effect on 11 January 2021, after the Tea Bill 2018 was sent into law by His Excellency the President. This culminated into re-establishment of the Tea Board of Kenya as an oversight authority responsible for regulation, development, and promotion of the tea industry. Consequent to this, the Tea Board of Kenya has been working closely with the Ministry of Agriculture, Livestock, Fishery, Cooperative through the Office of the Cabinet Secretary in driving the tea reforms agenda, some of which have started having immediate effects, such as reversing the negative earnings trends from green leaf delivered for processing by the farmers. Through the intervention, Your Excellency, the Cabinet Secretary, the government issued directive in July last year on minimum reserve price at the auction for tea produced by smallholders farmers. The impact of this, Your Excellency, is enhanced bonus payment that we are witnessing today to a significant level that was only witnessed in 2018. Apart from putting more earnings into the pocket of over 650,000 tea farmers and about 6 million people, directly and indirectly, the economy has benefited with foreign exchange earnings from the tea export to the tune of 136 billion last year. Your Excellency, this has assisted the economy in stabilizing the balance of payments, especially in the wake of the negative economic effect occasioned by the COVID-19 pandemic. Currently, Your Excellency, the industry is also weathering another storm emanating from the effect of the global economic recession due to ongoing Russia-Ukraine crisis. This affected tea auction prices, Your Excellency, and impacted negatively on its use in the production and the manufacture of tea. At this juncture, Your Excellency, I wish to thank the government for mitigating against the impact of this situation on earnings by tea farmers by putting in place measures to stabilize fuel prices and lowering electricity tariff, as well as making provision for subsidies on fertilizers prices, which will be assessed by the tea farmers in the next rainfall season in October this year. Going forward, Your Excellency, the board will continue working closely with the other relevant government agencies to ensure sustainability of tea farming as a meaningful source of livelihood to the tea growers in the country. The board, Your Excellency, will also work closely with the industry stakeholders in enhancing that producers strategically manage their supplies of black CTC to market through diversification into orthodox tea production, especially during the flash production seasons. Your Excellency, the board will also partner with the producers to facilitate diversification into orthodox tea manufacture, as well as in its marketing and promotion. To caution the farmers against exploitation by middlemen, Your Excellency, the board, in collaboration with other relevant government agencies, has enhanced its surveillance on greenleaf hawking malpractices as directed through the Executive Order number 3 of 2020, and has also put in place measures to curb the falsification and manipulation of weighing of greenleaf at the tea buying centers, with a view to ensuring that farmers derive maximum benefit from their produce. Your Excellency, finally, I wish to thank you
the President for recently appointing me as the chair of the Tea Board of Kenya. And as a board, we will work towards ensuring the industry thrives to the level where it is expected. Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, viongozi wa wakulima wa chai, yangu ni machache sana. Kwanza ni kushukuru kwa kupata nafasi kutoka kwa kazi zako mingi kukutana na hawa viongozi wa wakulima wa chai wale wandogo kutoka eneo zote za Kenya. Pia ni kushukuru kwa leo asubuhi pia umekutana na washirika wote wa Kenya. Ni kushukuru kwa kutuongoza vyema kwa hii mabadiliko tumefanya kwa sekta ya chai. Tumekuwa tukifuata advice yako, guidance yako, hiyo imetuwezesha kuendesha hiyo mabadiliko ambayo imesaidia income ya wakulima ikaenda juu. Kwa miaka 5 iliyopita income ya wakulima wa chai imekuwa ikienda chini kila mwaka. Ni mwaka huu tu tumeweza kuarrest hiyo situation kwa sababu ya hiyo mabadiliko, pesa ikaenda juu. Hiyo ni shukrani nyingi. Pia ni shukuru hawa kwa sababu tumekuwa tukifanya kazi na wao. Hiyo mabadiliko tumekuwa tukikutana nao, tunajadiliana, tunakubaliana, tunaenda mbele. Ile tu wanataka sasa kushukuru kwa hiyo kazi ni kuona ni nini mambo mengine unaweza kuwasaidia. Kwa sasa shinda ile wako naye kubwa ni mambo ya fertilizer. Bei ya fertilizer imeenda juu sana kwa sababu ya shinda zile sisi zote tunajua, na fertilizer ya wakulima inatoka huko nje. Hatuko na factory hapa. Bei imeenda juu sana na itakuwa ngumu sana wakulima kuweza kulipa hiyo na waweze kupata pesa. Ombi lao niweze kuwasaidia kwa hiyo ndio wakulima waweze kupata nafuu, waendelee kulima zaidi. Nafikiri hiyo ndio muhimu zaidi. Hiyo ndio muhimu zaidi kabisa. Wakulima wa chai, Your Excellency, na hata wale cooperators umekutana nao leo, interest yao ni stability na continuity. Ndio hii mabadiliko iweze kundumu. Kwa hivyo ombi ya hawa ni guidance nzuri, tuweze kuendelea na hii mabadiliko, tuwe na stability na continuity, ndio kilimo ya chai iweze kuendelea na mkulima aweze kupata afueni. It gives me great pleasure to join you all today as we celebrate the great milestones that the tea subsector has registered for the last 1.5 years since we began to undertake the reforms geared towards revitalizing the tea sector in our country. We have recognized for a very long time, and we do appreciate the strategic role that the tea industry plays in the social economic development of our country. The tea industry supports well over 6 million Kenyans, directly and indirectly. And it is indeed amongst the largest foreign exchange earners of our country, generating each year approximately 130 billion shillings in terms of export earnings. We have over 140 factories, and the tea subsector is also a key contributor to the manufacturing agenda of our country. So many of you here will recall that last March, and in recognition of the unfortunate challenges that the tea sector was facing, particularly with respect to diminished earnings, as the Minister has just told us here, and in particular for smallholder tea farmers, I did issue Executive Order number 3 of 2021 that was aimed at revitalizing your sector. And in particular, at that time, I did direct that various reforms be undertaken with smallholder tea subsector to address the numerous challenges that were threatening the sustainability of tea and the livelihood of many millions of our people. So today we gather here
to announce to tea farmers and to the country at large that we are beginning to see some of the fruits of the reforms that we have undertaken together. Again, as the Minister has just indicated, and indeed your new chair, the tea industry has registered the best performance that it has in 5 years. Because for the last 5 years, all that we have seen is a year-on-year decline. This time, for the first time, and I believe because of the work we have undertaken together, we are starting to see an increase in the earnings by farmers. Farmers, in this year of reform alone, have increased their earnings by 42.4%, from 44 billion in 2021 to 63 billion in this year of 2022, and with expected additional increases. But what are we saying? This is an additional approximately 18.7 billion shillings that has gone to the pocket of Kenyan tea farmers. And this is courtesy of the work that we have done together. This is the work that we wish to continue to do together. In a bid to reduce the cost also of the farming inputs last year, we provided 1 billion shillings in fertilizer subsidy to smallholder tea farmers, and this enabled KTDA to procure and supply some 86,288 metric tons of fertilizer to smallholder tea growers at a reduced price of 2,473 from a retail price previously of 3,073, a reduction of almost 600 shillings per 50 kg bag. I think that was also useful. Also, and in order to cushion tea farmers against the high cost of credit charged by commercial banks and other microfinance institutions, KTDA, again as a result of the new leadership, reduced interest rates on loans dispersed to small-scale tea farmers through Greenland Feather Limited, your own microfinance agency, yes? And you reduced interest rates from 21% to 8% per annum from December of last year. That again is a direct benefit to your farmers. And I want to urge wale ambao bado wako na huko na musaidiane, zile factory ambazo bado ziko na maloni kubwa kubwa na hizo mabenki zingine, muone vile mtaweza kutransfer pesa yenu kwa hii microfinance yenu. Ya? Si ndio hiyo? Ya? Na kama hapo mnataka usaidizi, mtuambie, tuongee na watu, tutransfer, tulipe hawa wakubwa, ya? Nyinyi mujikopee pesa yenu. Also, in order to improve governance in the management of smallholder in the tea sector, in 2021, the farmers from 54 smallholder factories held free and fair elections. That's what brought you people here. Yeah? On the basis of one farmer, one vote. And you constituted respective boards of their factories and KTDA holdings. Hongera kwenu. I've been made aware that the process of developing tea industry corporate governance guidelines for your institutions in the tea industry is already at an advanced stage, and it will go further to enhance accountability and good corporate governance practices in the tea subsector. It is for you to show that you have the capacity and you have the interest of the farmer at heart. All right? Yeah. This thing was run kama ilikuwa nyumba ya mtu. Hii si nyumba ya watu, hii ni nyumba ya wakulima. Yeah? Ama ni namna gani? Yeah? Na ni juu yenu sasa. Msikuje sasa mkae mzoee mfikirie pia sasa ni nyumba yenu. Yeah? Ama ni namna gani? Hii ni nyumba ina wenyewe. Yeah? Si hata mimi mnaona mimi naelekea nyumbani kwa sababu hii ni nyumba ya wenyewe. Ama ni namna gani wenzangu? Hata hii yenu ni nyumba ya wenyewe. Hata nyinyi mtakaa na muende, ile itabaki ni jina yako.
Ulifanya nini wakati ndio huko watoto na watoto wakumbuke wakati ya fulani ndio tulipata mambo haya na haya, ama ni namna gani? Si ni kweli? So tafadhali na nyinyi msitu let down, muwe watu ambao watapatia hiyo inspiration na motisha kwa wale ambao watakuja kesho, wawe na jina ambayo watakuwa wanakumbuka na wanataka kufuata. Tutafanya kama yule, si ni kweli? So in order to also cushion tea farmers from price fluctuations, the government will establish also a tea fund to be used to cushion tea farmers against adverse price shocks and provision of input subsidy to smallholder tea farmers, supporting the construction of warehousing facilities at factory level and promoting also value addition either at the factory level or through a common user facility, and invest any surplus funds for its sustainability. We grow this tea. It is the sweat of our farmers. It is the wealth of our soil. For us to be always exporting kama raw material, ndio wengine wawende watuambie hii inaitwa English breakfast tea, mwingine atuambie sijui inaitwa nini, mwingine atuambie inaitwa nini, na huko wanaunda hiyo pesa through marketing. We must now begin to add value here. We must begin to promote that value here so that the ultimate beneficiary of the value of tea must be the farmer whose sweat it took to plant, grow, na kuchuna hiyo majani chai. Sijui kama tunaelewana. Yeah? And that will take some time. But every journey starts with one step. And it would be wonderful if we could sit down as the first team in KTDA since the history of this country to begin a plan that says in so many years, 10 years from now, 80% of the tea exported from Kenya will be grown, produced, processed, value added here in Kenya. Yeah? The additional revenue, the average earning per kilogram of tea, which was paid to farmers, has risen by 44.6% from an average of 34.7 per kilogram of green leaf in 2021 to an average of 50.18 Kenya shillings in 2022. And indeed, with this performance, the average bonus payment per kilogram of green leaf in 2022 will rise by 76% from 21 shillings earned last year to some 37 shillings that shall be earned this year. Kila factory sasa ikiweka bidii na tuelekee na reforms zile tuko nazo, barabara ni moja tu, juu. Si ni kweli? Yeah? Barabara ni moja na ni juu. Na ndipo mimi nasema ya kwamba that this performance, I do believe, will give a lot of hope and optimism to some 650,000 small tea farmers across the country. Ya kwamba that the reforms that we have started are reforms that need to be continued. It will give them that hope. And it will also give approximately 30% of Kenyans who are either employed directly or indirectly in the agricultural sector, that if we reform and we become consistent and we work together, things can only get better. And this, I do believe, ni asante kwenu, kwa timu hii kwa hapa, kwa nyinyi nyote, kwa sababu hatungefaulu bila nyinyi. Na hiyo ndio tunaita uongozi mwema. Si ni kweli? And I am confident that once the ongoing reforms are fully implemented, the tea industry will be fully revitalized for the benefit of tea farmers and indeed for Kenya at large. Let me enumerate, though you already know, some of the key interventions that have contributed to this. Together, we did agree to set up a minimum reserve price at the Mombasa tea auction last year, and the resultant improvement in tea auction prices has led, as I just said earlier, to our tea export earnings rising from 120 billion to 136 billion Kenya shillings.
This increased revenue has enabled smallholder tea farmer factories to enhance the initial green leaf monthly payments to smallholders from 17 shillings to 20 shillings and 21 shillings per kilogram. Monthly payments to tea farmers have also been done by the first week of, and that is the 5th of every month. Ni kweli? The 5th of every month, as opposed to the 3rd week. So sasa, mkulima analipwa kama mtu ya mshahara, si ndio? Yeah? Ako na pesa yake na marupurupu yake ya kulipa mambo yake, school fees na kulipa mambo yake. Si ni kweli? Ama ni namna gani? Si hiyo ni poa? Hey. Ile report ambayo imekuwa na imewekwa hapo on the alleged statutory and regulatory compliance breaches that was committed by KTDA and its directors before, including price and auction manipulation, abuse of dominance, insider trading, wastefulness, breach of directors' fiduciary duties, and other alleged manenos ambaye wamekuwa wakifanya huko within KTDA. Hiyo report imekwisha, na as far as I am concerned, action will be taken against all those officers who are culpable for wrongdoing. The report on the forensic audit of KTDA holdings and its subsidiary companies and smallholder tea factories to establish any malpractices such as fraud or embezzlement of funds by previous boards of smallholder tea farmer factories and KTDA has also been complete, and the draft forensic report has been presented to the factory boards for their review. So ata nyinyi at factory level, fuata pesa ya watu yenu. Sina namna hiyo? I am confident and I truly believe that if we fully implement these interventions, we will address the challenges facing our tea farmers and we will remove them from poverty to prosperity. Kwa Ukraine na Russia sisi hatuelewi, lakini tunaielewa kwa sababu inatuguza. Inatuguza kwa sababu bei ya mafuta ndio hiyo, bei ya fertilizer ndio hiyo, na hiyo sio makosa yetu. Ama ni namna gani? Right? Kwa hivyo mimi nimeamurisha waziri ya kwamba last year tulitoa bilioni 1. Hiyo iliweza kutusaidia kulete bei hapo karibu shilingi 2,000 and something, 3,000. Sasa nasikia bei imefika karibu 6,000. Na hii imeleta shida. So badala ya ile bilioni 1 tulitumia last year, mwaka huu tutumie bilioni 3. Ndio bei kwa mkulima ibaki karibu pahali ilikuwa. Ama ni namna gani? Hiyo ni sawa? Si hiyo ni sawa? Asante sana. Kuna pia hii kilio ya factories inahitaji kuni na nini ya kusaidia, yeah? So hiyo pia nimeamurisha watu ya forestry, kwa sababu badala ya kila saa kuwa tunabishana na watu ya msitu, yeah? Kila factory muende na tutapanga na hawa watu ya forestry, kila factory ipatiwe eneo, si ndio? Alright? Kipatiwa eneo, si ndio? Ndani ya msitu, muwe nyinyi munapanda, si ndio? Na mkipanda na munalipa forestry pesa kidogo, si ni kweli? Lakini hiyo area mpatiwa muwe munapanda, munakata, munapanda, munakata, munapanda, munakata. Si namna hiyo? Yeah? Si hiyo pia itasaidia? Yeah? Itaondoa hiyo shida na mutapanga na waziri na watu ya msitu, yeah? Tunataka kuchunga mazingara, si ni kweli? So mkipatiwa, kila factory kipatiwa area yake, mnajua area hii tunapanda, yeah? Na hii tunavuna, hii tukimaliza kuvuna tunaenda kule na tunapanda. Si namna hiyo? Yeah? Ndio pia tujue ya kwamba tunafaidika, lakini pia tunachunga mazingara, yeah? The real future for tea is value adding 90% of our tea and finding direct markets from the farm kwa ule mtu ambaye atakuwa anakunywa hiyo chai kwa kikombe. That will be the long-term solution, and that solution lies with you to set the ground. You may not be the directors who will achieve it, but you will be the ones who will set the foundation for that house. Ama ni namna gani wenzangu? Si ni hivyo? Kwa hivyo mimi nichukue fursa hii
kuwashukuru, nishukuru waziri, nishukuru timu ya viongozi, niwashukuru nyinyi wote kama viongozi, na niwaombe muendelee barabara hiyo. Si hiyo ndio Kenya tunataka? Kuna ingine? Mungu awabariki na walinde. Asanteni sana. Shule hazijaangi. Huku ni wengi. Huoni huku kote kumejengwa. Ukienda ise kila mahali huku kuna watu. Na pia wenye wanakuja hii area bado wanakuja na watoto. Kinunua hii place ujenge shule yako pia. Bado unaendelea kuvuta wale wako karibu na wewe. Kuna madaycare. Kuna vitu mingi sana unaweza jenga hii area. Place bado inaendelea ikigrow na ni place ina grow kwa haraka sana. Nice. Tukimalizia, nataka upatiane namba yako ama namba ya kampuni yenye mtu akitaka kukupata sasa atakupata hapo, mpige biashara. Yes, tunaomba kama pia uko na handles, maybe Facebook, Instagram, handles za kampuni, maybe upeane tu, mtu akiwapo nje anaweza wafollow na anaweza kupata. Okay. Namba ya simu ni 07 29 822 548. Yes. Na ingine pia ni 0729822548. Yes. Sasa ya pili ni 0790 40 36 34. Nice. Yeah. Na maybe nini? IG, Instagram. Yes. Okay, kwa Instagram na Twitter ni El Africa Limited. Na Facebook ni Elsima Properties Africa. Nice. Pia wanaweza tutafuta pale kwa YouTube wa subscribe ili waweze kupata update zetu kwa wingi. Kila kitu tunafanya tunawarushia pale. Wanaweza kuangalia, wanajiamulia wenyewe. Kuna LinkedIn ni Elsima Properties.